Yeah, it's okay. Okay. Hey, Thomas, say hi. Hello. Who am I saying hi to? To the Yevo Nation. We have 4 people signed on right now. Hi, Yevo Nation. Coming to you live from Seoul, South Korea. It's a pretty exciting time. We're at the Google campus. We're going to have a special treat today. Peter Castleman will be speaking before a group of young entrepreneurs. Do you know Matt, what is it? Tussarelli? Yeah, Tussarelli says hi. Matt's one of the best guys I know, not just in Yevo. He's a grandfather, a father, a great husband, a good son with an adult father, helps and develops people who want to build their Yevo business, and does things the right way. That's the most important thing with Yevo is ensuring And Aldrich just said hi. All right, we got 5 people. 안녕하세요. Hello, Google campus. We are very honored to be guests here today. I am here to introduce the featured speaker, Mr. Peter Castleman, the founder of Yevo. He created Yevo to improve the life. So please, let's give a big round of applause to Mr. Peter Castleman. Does that work? Can you hear it? The operative word that Thomas said is that he works with me, so he had to say all those nice things. So anyway, but thank you, Thomas. I'm going to talk to you today about what I think is the most powerful human trait there is to change the world, change lives, and so on. It's called entrepreneurship. And it's a very... You have to let her catch up. You got enough? Sorry. 안녕하십니까. 바꿔나갈 수 있는 그 속성은 바로 기업가 정신이다라고 저는 말씀드립니다. To me, it's the force that has resulted in the U.S. being the largest economy in the world and had the dynamic reinvention of all these industries over the last couple hundred years. It's also a big challenge to countries like Korea, who have done a wonderful job advancing their economies and their peoples, etc. But if they're going to achieve the next level of greatness, they have to build their own network of entrepreneurs. Kaufman's Foundation did a study a couple years ago, and they concluded that less than 2% of the population are entrepreneurs. It's a small number. So let's take a poll. How many people here are entrepreneurs? But I'll let you interpret, and I'll see the hands that go up. 네, 바로 이 기업가 정신이 있기 때문에 미국이 세계 최대의 경제로 성장할 수 있었다고 생각하고요. 수백 년간 산업을 계속해서 새롭게 재창조시키는 역동성이 있었다고 생각합니다. 또한 기업가 정치는 한국에게도 여러 가지 도전 과제가 된다고 생각합니다. 이것은 경제를 발전시키고 그 사람들이 더 나은 삶을 살 수 있게 하는 한국이 여태까지 이루었던 대단히 높은 성취와 함께 다음 단계로 나아갈 수 있기 위해서 무엇을 할 것인가를 시사한다 하겠습니다. 바로 이것이 기업가들의 네트워크가 될 것이라고 생각합니다. 지난 수년 전에요, 코프만 재단에서 연구를 수행한 바 있었습니다. 그 연구에 따르면은 기업가는 전체 2% 이하에 해당할 정도 적은 비중이라고 합니다. 그래서 지금부터 조사를 해보도록 하겠습니다. 여러분들 중에서 기업가, 엔트레프너에 해당하시는 분들을 조사하겠습니다. Okay, entrepreneurs? More than 2%. That's good. That's good. There we go. So I'm gonna tell you. To me, there's no magic bullet. There's no consistent theme about what makes an entrepreneur. There are many paths to success, fancy schools, dropouts, etc. But I'm going to tell you today what I think are 6 traits that most of the entrepreneurs that I've ever met have.
And then I'm going to take those 6 traits and apply them to my newest enterprise, which is Yevo. 네, 2% 이상인 것은 나는 긍정적이라고 생각합니다. 지금부터 제가 완벽한 해법, 매직 꿀을 있다고 말씀드리는 것은 아니겠습니다만, 물론 성공으로 가는 경로는 다양합니다. 일관된 테마가 존재하는 것도 아니고요. 뭐 명문교를 나와야 한다든가 중퇴를 해야 한다든가 여러 가지가 있겠습니다만, 저는 대부분 제가 만나봤던 성공한 기업가에 해당되는 6가지 속성, 트레이트에서 말씀을 드리고요. 이를 다시 저의 기업인 예보와 연결시켜서 말씀을 드려보도록 하겠습니다. So the first trait is listen to the very best advisor. And who's that? It's your inner voice. No one else. It's your inner voice. And don't be afraid of that inner voice. Okay? Because you know yourself better than anyone. What you're good at, what you're not good at. You got to be honest with yourself. Don't kid yourself. I mean, if you're in front of educational people, you act like you're smart and so on. But know what you're really about, and it's your inner voice that is dominant. The U.S. entrepreneurs is a fellow named Sam Walton, who started Walmart stores. Became the largest retailer in grocery stores. And guess what? He never had an original ideas. Okay, so people think of entrepreneurs as brilliant people with new ideas. He never had an original ideas. His quote, I love this, is most everything I've done, I've copied from someone else. So he listened to his inner voice, which was, I'm really good at copying other people and doing it better. So that's number 1. 첫 번째를 말씀을 드리자면요. 내 안의 목소리에 귀를 기울여야 한다는 것입니다. 내 안에 있는 내부의 목소리가 나에게 최고의 자문 역할을 합니다. 그 외부가 아니고 안에 귀를 기울여야 한다는 말씀이죠. 그렇다고 해서 여러분들이 스스로를 속여서는 안 되겠죠. 그러니까 가장 자신이 잘하는 것, 못하는 것에서 스스로 잘 알아야 된다가 전제가 되겠습니다. 여러분 모두 다 교육을 잘 받으신 분들이고 스마트하신 분들이기 때문에 내 안의 소리가 지배적이어야 된다 해서 잘 알고 계실 것이라고 생각합니다. 제가 미국에서 참 좋아하는 기업가로서 샘 월튼 씨를 들 수 있겠습니다. 월마트를 창업하신 분이죠. 이분이 미국에서 최대 규모의 유통업체를 세우고 발전시키신 분인데 그 여러 가지 새로운 아이디어가 아니라 기존에 있는 아이디어를 가지고 발전시켜야 된다는 것을 주창하신 분입니다. 제가 대단히 좋아하는 그분의 유명한 발언을 인용해 보자면 우리가 대부분 잘할 수 있는 것은 기존의 것을 모방하는 것으로 가능하다라고 말씀하셨던 것입니다. 자신의 목소리에 충실했던 것이죠. 그래서 모방을 통해서 더 나은 것을 만들어내가는 능력을 보여주었던 것입니다. Number 2 is KISS. Keep it simple, stupid. Some people say less is more. Leonardo da Vinci is really credited with coining this when he said simplicity is the ultimate sophistication. And what does that mean? That means if you're the leader, if you're the one that's trying to create something new and it's too complex for people to understand, it's never going to work. The number 1 reasons new enterprises fail is if they try to do too much. I always go by crawl, walk, run. If you have a kid or ever seen a brother or sister, crawl, walk, run. KISS. Keep it simple. 두 번째는 키스입니다. 단순하게 가져가자 keep it simple이라고 하는데요. 단순할수록 아름답다, less is more라고 하는 말과도 일맥상통한다 하겠습니다. 오나리오라고 하는 이제 유명한 분께서요. 단순성이야말로 가장 세련된 첨단의 sophisticated된 상태이다라고 말을 한 바 있습니다. 다시 말씀드려서 여러분이 리더이다, 여러분이 무엇인가 새로운 것을 만들었다 하더라도요. 이것을 다수 대중이 이해하지 못할 정도로 복잡하게 만들었다라고 한다면 그것 자체는 성공을 거두기가 어렵습니다. 따라서 너무 새로운 것, 너무 많은 것들을 집어넣기 때문에 신규 창업이 실패할 수 있다라는 것을 생각해 봐야 된다고 보고요. 어린아이가 여러분 동생이 있거나 자녀가 있으신 분들 알겠습니다만 기다가 걷다가 달리게 되듯이 그런 방식으로 발전시켜야 된다고 생각합니다. 3. Lead. Business schools, Bain Consulting, all these fancy places teach you to do market research.
You've got to go figure out what the market is, size it, apply your product to it. I don't know. I love what Henry Ford, who really moved the automobile into a mass production for the world to enjoy. This is his quote. I love this. If I had asked people what they wanted, they would have told me a faster horse. Lead, don't follow, don't listen to the markets. 세 번째는 리드입니다. 그러니까 제가 뭐 경영대학원이라든가 그 유수의 컨설팅 업체라든가 보시면 알겠습니다만 마켓 리서치, 시장 조사가 중요하다고 언제나 이야기를 하죠. 시장을 보고 규모를 파악하고 여러분들의 제품들을 적용시켜야 된다라고 이야기합니다. 그런데 제가 무척 좋아하는 기업가 헨리 포드, 그 자동차의 대량 생산을 이끌었던 헨리 포드 씨의 말씀을 인용해 보겠습니다. 사람들에게 무엇을 원하냐 물어본다면 아주 빨리 달리는 말을 원할 것이다. 사람들의 말을 따라가는 것이 아니라 리드, 이끌어야 한다라고 말한 바 있습니다. This one's going to surprise you. Embrace failure. There's no one who's been successful that hasn't fallen down multiple times. It's the ones that get back up. 그리고 이 말씀. Hold on one second. Thomas Edison, who, as you know, invented the light bulb. Great quote is, "I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work." Many of life's failures are people who did not realize how close they were to succeed when they gave up. 이 뒷부분은 여러분들 참 놀랄 거라고 말씀을 먼저 드리겠는데요. 실패를 포용할 수 있어야 됩니다. 성공한 사람들은 모두 수차례 실패를 딛고 일어선 경험이 있습니다. 토마스 에디슨 같은 전구를 발명한 유명한 발명가인데요. 유명한 인용 가져와 보겠습니다. 내가 실패한 것이 아니고 이게 작동되지 않는 만 가지 방법을 깨달았을 뿐이다 라고 말을 한 바 있습니다. 그러니까 사람들이 실패하는 이유는 굉장히 성공을 가깝게 갔는데 그것을 깨닫지 못했기 때문이다 라고 봅니다. Fifth, think globally but execute locally. There are so many great ideas that they move to a plan and then it goes to the junkyard because they don't execute locally. And it is critical. Devil's in the details. You need to get victories. You need to understand the market. You need to apply what you're doing to the community that you're trying to service. It is critical that you execute on a detailed local basis, even though you have a big, broad idea. 그 다음에 다섯 번째는 글로벌한 사고가 필요하지만 로컬한 실행이 또한 필요하다는 것입니다. 아주 훌륭한 아이디어를 하더라도요. 일단 대륙을 건너오면 로컬한 환경에서 적응되지 못하기 때문에 쓰레기장으로 직행하는 경우가 있습니다. 악마는 디테일에 숨어 있다고 하지 않습니까? 여러분이 그 디테일에 대해서 잘 알고 시장에 대해서 잘 알고 이것을 지역사회에 어떻게 적용해야 될 것인가에 대해서 잘 알고 있는 것이 대단히 중요하다겠습니다. 따라서 중요한 포괄적인 아이디어에 대해서 세부적인 내용을 가지고 로컬에서 실행시킬 수 있어야 하는 것이 핵심적이라겠습니다. And the final one trait that I think all great entrepreneurs have, they embrace their dreams. They're not afraid of their dreams. One of the best quotes that I have ever heard is Steve Jobs at the graduation speech right before he died. And here's his quote: "Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs and square holes, the ones that see things differently. They're not fond of rules. You can quote them, disagree with them, glorify them, or vilify them, but the only thing that you can't do is ignore them because they change things. They push the human race forward. While some may see them as crazy ones, we see genius, because the ones who are crazy enough to think that they can change their worlds are the ones who do." But there are two additional things with that. I call it the no regret rule. You can't have regrets. If you follow your dreams and they don't come true, you can't feel sorry for yourself. You can't go back.